almost 370 million people around 90 countries belong to the indigenous peoples. They represent humanity in all its diversity, and they all have in common the fact that they are the most excluded, discriminated, threatened, and often poorest communities worldwide. Tienen milenarios de años que hemos vivido y hemos pervivido en este continente americano, pero hemos resistido manteniendo nuestra cultura en alto. Nuestros ancestros, nuestros abuelos, tenían pedagogías. Ellos enseñaban cómo cultivar la tierra y cómo preparar los alimentos, cuáles eran los cultivos tradicionales. Hoy en día se están desapareciendo. Absolutamente no hay nada donde quede guardado todos los pensamientos de nuestros ancestros. Se está perdiendo. Cuando un anciano muere, es una biblioteca que se entierra. Pero todavía aún hay tiempo cuando nosotros podemos recuperar nuestra cultura. Hablo de la lengua, que es la cultura principal número 1 para cada uno de nosotros los colombianos. Aquí en esta comunidad la escuela comenzó del 72. Desde ese tiempo comenzó la enseñanza de la lengua. Y esa lengua, lo que se enseña no se ha perdido. A mí me encanta mucho de que este pueblo siga recibiendo las instrucciones pedagógicas de la lengua sáliva. Es lo que más a nosotros nos interesa como indígenas. No queremos que nuestra cultura vaya desapareciendo, porque un pueblo sin cultura no tiene alma. जसरी हामीलाई चाहिँ जङ्गलबाट एउटा बाघ चाहिँ हराउँछ कि भनेर हामीले करोडौँको बजेट खर्च गर्छौँ, तर लाखौँ मान्छेले बोल्ने भाषा त्यो हराउला भनेर हामीले चिन्ता लिइरहेको अवस्था छैन। अब नेपाल भाषा भनेको काठमाडौँका आदिवासी नेवारहरूको भाषा भएको हुँदाखेरि र अहिले हामीले चाहिँ सुरु नगरे यो नेपाल भाषा 10-15 वर्ष पछाडि काठमाडौँबाट लोप हुने सम्भावना पनि रहेको हुँदाखेरि यसको संरक्षण त्यसो हुँदाखेरि जसरी चाहिँ एउटा जङ्गलमा बाघ नभएपछि त्यो जङ्गलको महत्त्व घट्छ, त्यसै गरी कुनै पनि समुदायको भाषा, संस्कृति, परम्परा, सांस्कृतिक पक्ष हरायो भने त्यसको त्यो जातिको चाहिँ कुनै सुगन्ध त्यहाँ चाहिँ रहँदैन। पहिलो स्टेप यो राज्यले यो चाहिँ कुनै खास जाति वा सम्प्रदायको मात्र होइन, यो चाहिँ राष्ट्रकै एउटा सम्पदा हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अहिले हामीले विशेष गरी यो नेपाल भाषाको सवालमा विभिन्न यहाँका चाहिँ विद्यालयहरूमा हामीले प्राथमिक तहदेखि विद्यालयहरूमा हामी नेपाल भाषा सुरु गर्दैछौँ। हामीले अब तुरुन्तै अब आउने शैक्षिक वर्षदेखि विभिन्न स्कुलहरूमा पूर्व प्राथमिक लेभलदेखि नै नेपाल भाषाका कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने योजना हामीले बनाइरहेका छौँ। किनकि मैले आमाको पेटदेखि सिकेर आएको भाषा सबैको लागि त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यो भाषाले जति अरू भाषाले उसले चाहिँ राम्रोसँग आफ्नो भावनाहरू व्यक्त गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो मातृभाषालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ धारणा रहेको छ। While education is a challenge, it's also an opportunity. In the Maasai context, we learn from childhood. The storytelling through folklore, we learn the ways of society. And the warriorhood, for example, is a dedicated period, especially for young men, to learn the ways of society, to learn the dynamics across the landscape and the ecosystem, to learn pastoralism as a way of life. Formal education takes most of the time of the young men today.
So there is little time to learn the indigenous ways of Norway. And so, and the Constitution of Kenya has recognized indigenous knowledge. And now there is a legislation on cultural expression and indigenous knowledge. So in theory, there is a recognition. But where is the time and the space to integrate these knowledge systems together? This kind of education must be an education that takes into account the indigenous identity and the roots, a connection of pastoralism to their land, to their identity. Education seems to hold a critical space in providing a less oblique future for the masses, a future that does not rudely uproot the community from its identity and roots and from its ways of life. We are one in the Lord. We are one in the Spirit. We are one in the Lord. We are one in the Spirit. We are one in the Lord. We are one in the Spirit. We are one in the Lord. We are one in the Spirit. We are one in the Lord. We are one in the Spirit.